Prime Minister Sheikh Hasina inaugurates 150 bridges across the country, simultaneously adding another milestone to country's road communication network. Prime Minister slams BNP for not protesting Israeli aggression against Palestine. আমি দেখি অনেকেই চুপ থাকেন, কারণ অন্য যারা এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে তারা আবার নাখোশ যদি হয়, তাই যারা নির্যাতিত লোক তাদের কথা বলতে সাহস নাই, আর তারা আন্দোলন করে পদত্যাগের ডাক দেয়। এটাই হচ্ছে সবথেকে দুর্ভাগ্য। Prime Minister Sheikh Hasina urges Muslim Ummah to stay united over Palestine issue, and Saudi ambassador to Bangladesh calls on her. BNP is on the wrong track, demanding caretaker government simply meaningless, says Ubaidul Qadir. 28th October will be the collapse day of BNP, not the government's, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Mahashoshti will usher in celebrations of this year's Durga Puja tomorrow, as the Hindu community all set to receive goddess Durga. Barbaric Israeli attacks continue in Gaza and the West Bank as 40 more were killed in last 24 hours. Bangladesh declares day of state mourning on Saturday. And India beat Bangladesh by 7 wickets in ICC One-Day Cricket World Cup at Pune. Assalamu alaikum viewers, this is News at 10 on BTV and BTV World. I am Imtiaz Ahmed Siddiqui. You just heard the headlines. Let's move on to the details of those and other stories. দুর্নীতিবাদদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে। এই দুর্নীতিবাদদের কোনোদিন সরকারি আইন করে দুর্নীতিবাদ দমন করা সম্ভব নয় জনগণের সমর্থন ছাড়া। আজকে আমি বলবো বাংলার জনগণকে 1 নম্বর কাজ হবে যে দুর্নীতিবাদদের বাংলার মাটিকে উৎখাত করতে হবে। আমি আপনাদের সাহায্য চাই। Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated record 150 bridges in 39 districts of 8 divisions in a single day, giving a further boost to the country's road connectivity. She opened the newly constructed bridges by unveiling the inaugural plaque at Sorok Bhavan in the capital this morning. At the same function, she also opened 14 overpasses on highways and laid foundation stone of 2 major bridges, Kawatkhali Bridge and Rahmatpur Bridge over the Brahmaputra River in Mymensingh. The Premier also launched the Automated Vehicle Inspection Centre in the capital's Mirpur, a newly constructed building of Dhaka Transport Coordination Authority in Tejgaon, and BRTC's Bus Depot and Training Centre in Mymensingh. She as well introduced the compensation program for road accident victims by providing Taka 7.08 crore as compensation to 162 road accident victims or their families. Speaking on the occasion, the Prime Minister heavily came down on BNP for its silence about heinous Israeli attacks on the innocent Palestinians. She said the repeated strikes on Palestine can't be tolerated anymore. BNP and its allies remained silent against the Israeli attack on Palestine, fearing that they who commit such incidents may be upset on them, so they have no courage to say something for the repressed people, she said. At the function, the Premier announced that Bangladesh will observe one-day state mourning on Saturday. ইসরায়েল যেভাবে তাদের উপর হামলা করে, বিশেষ করে হাসপাতালে হামলা করে নারী শিশু মানুষদেরকে যেভাবে হত্যা করেছে, আমরা কিন্তু এটা নিন্দা জানিয়েছি এবং আমাদের কথা হচ্ছে যে দ্রুত এই যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। আর প্যালেস্টাইনবাসী তাদের ন্যায্য জায়গা তারা যেন ফেরত পায়।
যে জায়গাগুলি তারা দখল করছে সেই জায়গাগুলি তাদেরকে দিতে হবে। আর এই যে বোমা মেরে মানুষগুলো হত্যা করা হলো, শিশু হত্যা করা হলো, সেই রক্তাক্ত বাচ্চা ওই চেহারা, এটা সহ্য করা যায় না। যে জন্য আগামী শুক্রবার আমাদের সারা বাংলাদেশের সকল মসজিদ সহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তাদের জন্য দোয়া এবং প্রার্থনা করা হয়। আর শনিবারে আমরা একটা দিন আমরা শোক দিবস ঘোষণা করেছি, সেই দিন আমাদের পতাকা অর্ধনমিত থাকবে। পাশাপাশি আমরা প্যালেস্টাইনের যে শিশু, নারী এবং যারা আজকে আহত এবং কষ্ট পাচ্ছে, ইতিমধ্যে আমি আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে বলে দিয়েছি ঔষধের ব্যবস্থা করতে। তাছাড়া আমাদের অফিস থেকে আমরা যোগাযোগ করে তাদের জন্য কিছু শুকনা খাদ্য বা মেয়েদের বা শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু পণ্য আমরা পাঠাবো, সেই ব্যবস্থাটাও আমরা নিচ্ছি। আমি দেখি অনেকেই চুপ থাকেন, কারণ অন্য যারা এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে তারা আবার নাখোশ যদি হয়, তাই যারা নির্যাতিত লোক তাদের কথা বলতে সাহস নাই, আর তারা আন্দোলন করে পদত্যাগের ডাক দেয়। এটাই হচ্ছে সবথেকে দুর্ভাগ্য, যে এখন তারা নির্বাচন নিয়ে কথা বলে, অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা বলে, নানা কথা বলে। এদের কথা এবং এদের কাজ সবই ধ্বংসাত্মক। এই ব্যাপারে দেশবাসীকে আমি সতর্ক করতে চাই। এখন তারা আন্দোলন করছে, বিএনপি জামাত ঠিক আছে, কিন্তু যদি এখনও দেখি তারা চেষ্টা করে বাসে আগুন দিতে, গাড়িতে আগুন দিতে, আমি বলে দিয়েছি এই আগুন যারা দিতে যাবে, এবং এখানে এখন সিসি ক্যামেরা এবং পুলিশ এবং যারা নিরাপত্তা থাকবে বা গোয়েন্দা সংস্থা, সকলকে বলছি সকলের ক্যামেরা অন থাকবে। যদি কেউ এরকম করতে চায় সঙ্গে সঙ্গে যা ব্যবস্থা নেবার তাই নেবে, কিন্তু যেন মানুষের ক্ষতি করতে না পারে, আবার ওই অগ্নি সন্ত্রাস যেতে না পারে। আন্দোলন করুক, আমার আপত্তি নাই, কারণ আমরা তো সারা জীবন আন্দোলন করে তারপরে না ক্ষমতা এসেছি, তারাও যেতে চাচ্ছে। কিন্তু এই ধরনের মানুষের ক্ষতি করা, এটা যেন করতে না পারে। বিএনপি একটা সন্ত্রাসী দল, মানুষ খুন করার দল, কাজে তারা প্রতিদিনই আমাদের পদত্যাগও চায় আর আন্দোলন করে হটিয়ে দেবে। তো ঠিক আছে, তারা তাদের আন্দোলন করতে থাকুক। আমার আছে জনগণ, আমার তো আর কিছু নেই, বাবা মা ভাই সব হারিয়েছে, হারাবারও কিছু নেই, কিন্তু আমার একটাই লক্ষ্য, আমার দেশের মানুষের কল্যাণ করা, মানুষের মঙ্গল করা। Earlier, on her arrival at the Shoruk Bhavan, the Prime Minister was welcomed with dance performance by a group of children. Sheikh Hasina also unveiled a mural of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and planted a sapling at the Shoruk Bhavan premises. Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Badul Qadir said BNP is walking on a wrong path. The caretaker government will no longer return. He said this at a function at the Shoruk Bhavan in the capital Tejgaon to inaugurate 150 bridges today. কতবার চেষ্টা করলো, সব আন্দোলন ফেল করলো, তো বিরোধী দলের তো পতন হয়। আমাদের দেশে বিরোধী দল নেতিবাচক রাজনীতি করে বারে বারে পতনের দিকেই চলছে। এখনো তারা যে পথে চলছে সেই পথ ভুল পথ। ফখরুল সাহেব তত্ত্বাবধায়ক সরকার আজিমপুরের গোরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত। ওই তত্ত্বাবধায়ককে আর ডাকবেন না, ওটা ঘুমিয়ে আছে, জাগবে না। প্রধানমন্ত্রী কোন দুঃখে পদত্যাগ করবে, কি কারণে? Badul Qadir said there is no alternative to Sheikh Hasina in the state power for the sake of development, achievement, democracy, protection of liberation war values and independence. এই দেশের উন্নয়ন, এই দেশের অর্জন, এই দেশের গণতন্ত্র, এই দেশের মুক্তিযুদ্ধ, এই দেশের স্বাধীনতা রক্ষা যদি করতে চান, এ দেশকে যদি ভালোবাসেন, ক্ষমতার মঞ্চে শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প নেই। শত্রুরা 47-এর লাইনে চলে গেছে, তারা দ্বিজাতি তত্ত্বের ওই লাইনে চলে গেছে। কাজে আমাদের লাইন ঠিক করতে হবে, কারণ আমি এই বাংলাদেশের লোক। আমার সবুজের পটভূমিতে লাল সূর্যের পতাকাকে আমার উঁচিয়ে ধরতে হবে, সেজন্য শেখ হাসিনাকে আবারও ভোট দিতে হবে। রাজনীতি আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে। সাম্প্রদায়িকতা আর ওই জঙ্গিবাদ, এই লাইন আমাদের লাইন কম। এদেরকে সুযোগ দিয়ে লাভ নেই, এদেরকে সুযোগ দিলে গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাবে। এবারকার
এ লড়াই অনেক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই। The function was also addressed by Home Minister Asaduzzahman Khan, Chairperson of the Parliamentary Standing Committee on Road Transport and Bridges Ministry, Begum Roshan Ara Mannan, and Roads and Highways Division Secretary, ABM Aminullah Noori. Chief Engineer of the Roads and Highways Department, Sayyid Moinul Islam, gave the welcome speech. Prime Minister Sheikh Hasina has laid emphasis on dialogue for resolving all problems, even among the OIC neighboring countries. She laid the importance as Saudi ambassador to Bangladesh. Isa Yusuf Isa al-Duhailan paid a courtesy call on her at Ganapabon this morning. Prime Minister's press secretary Isa al-Karim briefed the newsmen after the meeting. During the meeting, Isa al-Karim said the Premier also reiterated her call for unity among the Muslim Ummah on the ongoing Palestine issue. The press secretary said the Saudi ambassador handed over a letter to the Premier inviting her to participate in OIC Conference on Women in Islam to be held on November 6 to 8 in Jeddah. The envoy also handed over another letter to her seeking support of Bangladesh in favor of his country's bid to host FIFA World Cup 2034 as the Premier expressed positive response. The ambassador as well urged the Prime Minister to renew Bangladesh's support to his country as it is on the bid to host Expo 2030. Sheikh Hasina informed the ambassador that Bangladesh is going to organize Imam Conference, and she invited imams from the two holy mosques for attending that conference. The Prime Minister also told al-Duhailan that Bangladesh has already introduced currency swap with India and wanted to do so with the other countries. The Saudi Arabian ambassador then said his country would look after the matter. Sheikh Hasina even conveyed her regards to the custodian of the two holy mosques and said that people of Bangladesh have special place for Saudi Arabia in their hearts. Al-Duhailan lauded Bangladesh's steady progress under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. Prime Minister's Principal Secretary Imtafazul Hussain Mia was present at the meeting. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood said on October 28 the downfall of BNP, not the governments, will begin. Soon BNP has to announce post-election movement programs, he added. Dr. Hassan Mahmood said this as chief guest at a function at the Jatiyo Press Club today. Dhaka Sub-Editors Council organized it to distribute scholarships and to accord reception. বিএনপি কিছুদিন আগে বলেছিল অক্টোবর মাসে হচ্ছে ফাইনাল খেলা। এখন অক্টোবরের মাসে আমরা আশা করেছিলাম শুরু থেকে ফাইনাল খেলার ডেট তারিখ ঘোষণা করবে, তারপর বলল যে পূজার পরে। এখন দেখলাম সেটি 28 অক্টোবর নিয়ে গেছে। আসলে 28 তারিখ বিএনপির পতনযাত্রা শুরু হবে। আগামী নির্বাচনের পরে বিএনপি আবার একটা আন্দোলনের কর্মসূচি দেওয়ার ঘোষণা 28 তারিখ দিবে বলে মানুষ ধারণা করছে। বাস্তবতা হচ্ছে এই বিএনপির কর্মীরা ছাড়া জনগণের সেখানে কোনো সম্পৃক্ততা নাই। ফিলিস্তিনে হাসপাতালের মধ্যে হামলা চালিয়ে 800 মানুষ ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে, শত শত শিশু মৃত্যুবরণ করেছে। তাদেরকে কবর দেওয়ার জন্য জায়গা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সমস্ত পৃথিবী প্রতিবাদ করেছে, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই হামলার প্রতিবাদ জানিয়েছে। ফ্রান্স থেকে শুরু করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সেটির প্রতিবাদ জানিয়েছে। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গতকাল প্রতিবাদ জানিয়েছেন, এর আগেও জানিয়েছেন। এবং আমি সরকারের তথ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রথম থেকেই এই হত্যাযজ্ঞ যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলে আসছি। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে কালকে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, সমস্ত পৃথিবী এর প্রতিবাদ জানিয়েছে। বিএনপি একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলে নাই। আজকে এইভাবে নিশ্চুপ থেকে বিএনপিকে তাহলে ইহুদিদের পক্ষ অবলম্বন করছে, ইসরায়েলের পক্ষ অবলম্বন করছে। বিএনপির সাথে জামাতও নিশ্চুপ, স্লোগান দেয় আল্লাহর আইন চাই এবং সৎ লোকের শাসন চাই। আজকে বিএনপির সাথে জামাতও নিশ্চুপ।
অর্থাৎ এরা আসলে ধর্মটাকে ব্যবহার করে মানুষের কোমল হৃদয়ে আঘাত হানার জন্য ক্ষমতায় যাওয়ার সোপান হিসাবে। এরা হচ্ছে ধর্ম ব্যবসায়ী। আজকে তাদের এই নীরবতা ইহুদিদেরকে সমর্থন করার সামিল, ইসরায়েলকে সমর্থন করার সামিল। Dhaka Sub-Editors Council President Mamoon Farazi presided over the function. Central Awami League leader Advocate Bolaram Poddar and Director General of the Power Cell, Engineer Mohammad Hussain, also spoke. Later, Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood inaugurated a new patriotic modern song, Shabash Shonar Bangla, at Totto Bhavan in the capital. Eminent 10 singers of the country jointly sang the song written by lyricist Hassanuzzaman Masoom. Ghazi Shubro made the music video, while noted singer Bappa Mojumdar was the music director of the song. Eminent singers Nakib Khan, Famida Nabi, Bappa Mojumdar, Elita Karim, Dilshad Nahar Kona, Shomnur Monir Konal, Kishore Dash, Zaman Saif, Sajjad Hussain Shaun and Imran Mahmoodul performed in the song. State Minister for Foreign Affairs Shahriar Alam was present at the function as a special guest. Lyricist Hassanuzzaman Masoom and singer Famida Nabi also spoke. Later, the Information and Broadcasting Minister unwrapped the poster of the song. Durga Puja, the biggest religious festival of the Hindu community, will begin tomorrow with Mahashoshti Puja at temples across the country amid festivity and religious fervor. Preparations at all puja mandaps have almost been completed as artisans are busy giving the final touches to idols and pandals to celebrate the festival. This year, Durga Puja will be celebrated at 32,408 mandaps across the country, including 246 in the capital. Organizers said, like in previous years, the 5-day-long Durga Puja will be celebrated amid festivity. Meanwhile, tight security measures have been taken at all puja mandaps across the country to avoid any untoward incident. Durga Puja signifies the birth of Durga with the blessings of gods as a collective strength to fight the demon king Mahishashura. U.S. Ambassador to Bangladesh Peter Haas visited the Bonani Puja Mandap in the capital this morning. Bonani Puja Mandap President Ponnalal Dotto, General Secretary Pran Krishna Ghosh and Gulshan Bonani Sarvajonin Puja Committee member Piyush Bandyopadhyaya were present on the occasion. During the visit, Peter Haas expressed his hope that Hindu devotees can celebrate the upcoming Durga Puja amid festivity in a peaceful environment. Begin, but it's our way at the embassy of expressing our joy with Durga Puja, wishing all of the Hindus here in Bangladesh and around the world, as well as all the Bangladeshis who celebrate Durga Puja together, just a happy Durga Puja, and our hope and desire that it proceed peacefully and that everyone can celebrate. And now, international news. Israeli air raids continue to target Gaza overnight, killing dozens of Palestinians as residents mourn the deadly strike at Al-Ahli Arab Hospital. Reports say an Israeli air raid in southern Gaza near Rafah killed at least 30 people and injured another 21. The Gaza Health Ministry says at least 1,300 people remain missing under the rubble in the besieged Palestinian enclave, including 600 children. At least 5 Palestinians were also killed in Israeli raids in the occupied West Bank. Israel and fighters in Lebanon have engaged in more cross-border fighting, with an observer also reporting Israeli strikes in Syria. Meanwhile, the U.S. has announced that about 28 trucks will be allowed to enter Gaza via Egypt in the coming days, with Israel saying it won't block the aid. As calls grow for a ceasefire, the U.S. has vetoed a UN Security Council resolution calling for a humanitarian pause in the fighting.
Almost 3,480 Palestinians killed in Israeli attacks in Gaza since Hamas' October 7 attack inside Israel, which killed more than 1,400 people. British Prime Minister Rishi Sunak is travelling to Israel before heading to other countries in the region in an effort to de-escalate the Israel-Gaza conflict, his office said today. UK Prime Minister Rishi Sunak has held talks with Israeli leaders in Tel Aviv and is expected to visit other countries in the region. On arrival, he condemned the horrific act of terrorism by Hamas on 7 October and said the UK stands with Israel. Alongside the British Prime Minister's trip, his Foreign Secretary James Cleverly is due to visit Egypt, Turkey and Qatar in the coming days, according to Downing Street. London has pledged its support for Israel following the bloody attacks by Hamas, which killed more than 1,400 people, and has announced that the UK's humanitarian aid to the Palestinians will be increased by a third, an extra £10 million. Thousands rallied across the Arab and Muslim world to protest the deaths of hundreds of people in a strike on Gaza hospital that they blame on Israel despite its denials. Condemnation was widespread across the region and angry crowds gathered after calls from Lebanon's Iran-backed Hezbollah movement and Palestinian factions for mass mobilization. Death to America, death to Israel, hundreds of Hezbollah supporters chanted at a rally in Beirut's southern suburbs. Protesters took to the streets of the West Bank city of Ramallah and Nablus, shouting, "Free, free Palestine." US President Joe Biden will give a rare Oval Office speech later today to try to get Americans behind the defense of Israel and Ukraine as the crisis facing Washington's allies pile up. The 80-year-old, who is seeking a second term in 2024, will address the nation less than 24 hours after returning from a high-stakes solidarity trip to Israel after the deadly October 7 Hamas attack. The Democrat's prime-time speech comes as he prepares to ask Congress, which is paralyzed by splits among rival Republicans, for a joint $100 billion package that includes money for Ukraine and Israel. White House Press Secretary Karine Jean-Pierre said Biden's speech would discuss our response to Hamas terrorist attacks against Israel and Russia's ongoing brutal war against Ukraine. It will be only Biden's second ever speech from behind the historic Resolute desk, which presidents have reserved for moments of critical national importance. Chinese President Xi Jinping told Egypt's Prime Minister Mustafa Mabdouli on Thursday that Beijing hopes to work with his country to bring more stability to the Middle East, state media reported, as the Israel-Hamas conflict cast a shadow over the region. At a meeting in Beijing, Xi said China is willing to enhance cooperation with Egypt and inject more certainty and stability into the region and the world. Relations between China and Egypt have strengthened in recent months, with Cairo set to become an official member of the BRICS group of emerging economies from next year. Now some other international news in brief. At least 10 people were killed in Russian attacks, including five who died after a missile hit a residential building in the southeastern city of Zaporizhia. The other deaths were reported in the central region of Dnipropetrovsk, the southern region of Kherson and southern city of Mykolaiv. U.S. lawmakers rejected hardline conservative Jim Jordan's bid for Speaker of the House of Representatives for a second time on Wednesday, as the leadership vacuum paralyzed Washington for a 15th day with no clear resolution in sight. He's looking to win over the Republicans who currently do not support him. A report published by the UN's Human Rights Office last month found that Myanmar military had killed at least 3,800 civilians, destroyed nearly 75,000 civilian properties, and conducted nearly 1,000 airstrikes in the more than 2.5 years since the coup.
France on Wednesday repeated calls to class hydrogen produced with atomic power as green, lining up a new clash with Germany over nuclear's role in Europe's energy plans. UN inspectors took samples from a fish market near the Fukushima nuclear power plant on Thursday following the release of wastewater from the wrecked facility in August. Back to home news. No improvement was seen of the dengue situation prevailing across the country as 8 died during the last 24 hours. A press release of the Directorate General of Health Services said among the dead 7 were in Dhaka and 1 was outside Dhaka. 2,350 dengue patients were admitted to different hospitals across the country during the last 24 hours. Among them, 515 dengue patients were hospitalized in Dhaka city and 1,835 patients outside Dhaka. Now, weather. Met Office in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow said weather may remain dry with temporary partly cloudy sky over the country. Day temperature may remain nearly unchanged and night temperature may fall slightly over the country, said the Met Office. And now, sports news. India beat Bangladesh by 7 wickets in the ICC ODI World Cup cricket in Pune today. Bangladesh won the toss and decided to bat first. The Tigers scored 256 runs for 8 in their stipulated 50 overs. Liton Das scored 66 runs, while Tanzid Hassan Tamim scored 51 and Mahmudullah Riyad scored 46 runs for Bangladesh. In reply, India reached their victory target and scored 261 runs for 3 in 41 overs, 3 balls. Virat Kohli was unbeaten on 103, while Shubman Gill scored 53 and Rohit Sharma scored 48 for India. Kohli was adjudged man of the match. To end the bulletin, headlines once again. Prime Minister Sheikh Hasina inaugurates 150 bridges across the country simultaneously, adding another milestone to country's road communication network. Prime Minister slams BNP for not protesting Israeli aggression against Palestine. Prime Minister Sheikh Hasina urges Muslim Ummah to stay united over Palestine issue as Saudi ambassador to Bangladesh calls on her. BNP is on the wrong track, demanding caretaker government simply meaningless, says Obaidul Qadir. 28th October will be the collapse day of BNP, not the government's, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Mahashashti will usher in celebrations of this year's Durga Puja tomorrow as the Hindu community all set to receive Goddess Durga. Barbaric Israeli attacks continue in Gaza and the West Bank as 40 more were killed in last 24 hours. Bangladesh declares day of state mourning on Saturday. And India beat Bangladesh by 7 wickets in ICC One-Day Cricket World Cup at Pune. And here we end the news. Thank you for being with us. Khuda Hafiz.